ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மர்சி குக்ஸ் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி ஒரு ரேண்டம் ஷாப்பிங் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் இப்போது தோஹாவில் இருக்கிற சிட்டி சென்டர் மாலுக்கு தான் போக போகிறோம். சிட்டி சென்டர் மால் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி மால். ஸோ அங்கே கிடைக்காத பொருட்களே இருக்காது. கேரிஃபோர் மட்டும் இல்லாமல் அன்சார் கேலரி இன்னும் நிறைய கடைகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் ஏரியா, தியேட்டர்ஸ், சில்ட்ரன் ப்ளே ஏரியா, ஃபுட் கோர்ட் எல்லாமே இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் கேரிஃபோரை மட்டும் போக போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோல் vlog நான் கவர் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ சிட்டி சென்டரில் கண்டிப்பாக பார்க்கிங்க்கு நீங்கள் பே பண்ணணும். இங்கே இந்த வாங்குகிற டிக்கெட் நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கணும், இல்லைனா 70 ரியால் ஃபைன். இதுதான் கேரிஃபோர். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நாங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். வழக்கம் போல் உங்களோட எத்தராஸ் க்ரீன் கோடு காமிச்சிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே போகணும். கேரிஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்குகிற காய்கறிகள்லேருந்து வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் மற்ற எல்லா திங்ஸுமே இங்கே நீங்கள் இந்த ஒரு கடையிலே வாங்கிடலாம். ரொம்ப பெரிய கடை இது. இங்கே ட்ரெஸ்ஸஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். வீட்டுக்கு போடுற மாதிரியான சிம்பிளான காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் ரொம்பவே சீப்பாக இருந்தது. லேடிஸ் பைஜாமாஸ், பேண்ட்ஸ் எல்லாமே 9 ரியால் தான். சில்ட்ரன்ஸோட ட்ரெஸ் கூட 10 ரியால் 11 ரியால்க்கே கிடச்சிது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி கிச்சன் ஒரு தனி செக்ஷன் இருக்குது. இங்கே எல்லா விதமான டயட் பொருட்கள் இருக்குது. பேலியோ, கீட்டோ, இப்படிப்பட்ட டயட்ஸோடைய பொருட்கள் எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் இருந்தது. இங்கே கிட்ஸோடைய கிளாத் மாஸ்க்கும் கிடச்சிது 9 ரியால். அண்ட் அடல்ட்டுக்கு 10 ரியாலுக்கு மாஸ்க் இருந்தது. எல்லா கவர்லேயுமே ஏஜ் வைஸ் மாஸ்க் இருந்தது. சில கிச்சன் பொருட்களுக்கு ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா 12 ரியால். இங்கே கேரிஃபோரில் நிறைய கிச்சன் பொருட்கள் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் ரேட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்ரானாக்கு விட கொஞ்சம் ப்ரைஸஸ் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது.
இங்கே சர்விங் பிளேட்ஸ் அண்ட் பவுல்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது கலர் வைஸ் கூட. நீங்கள் ஒரே கலரில் செட்டாகவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தனித்தனியாகவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேரிஃபோரில் இருக்கிற பேக்கரி அண்ட் ஸ்வீட் செக்ஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். எல்லா விதமான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிரெட்ஸ், பன் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். இங்கே அவங்களே குக் பண்ணியும் விற்பாங்க. ஸோ இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னா டின்னருக்கு நீங்கள் இதே வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ இது பெரிய கடைனால எல்லாமே நம்ம ஒரு இடமா போய் தேடி தேடி எடுக்கணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா 3 hours ஆயிடுச்சு. இப்போது பில் பே பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். Danny? ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிட்டி சென்டரில் பார்க்கிங்க்கு நீங்கள் பே பண்ணணும். பட் கேரிஃபோரில் நீங்கள் 100 ரியாலுக்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 hours வந்து ஃப்ரீ. ஸோ மிச்சம் நீங்கள் இருந்த ஹவர்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு வந்தால் போதும். நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வெறும் 3 ரியால் தான் பே பண்ணோம். கேரிஃபோர்லேயே உங்களுக்கு அந்த பார்க்கிங் வவுச்சர் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் பத்திரமா வச்சு நீங்கள் இங்கே காட்டினா போதும். ஸோ இந்த vlog நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் இந்த vlog-ஐ கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
என்னோடய வீடியோவை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். Until then, bye from Mercy.